nga njala tandika olwalero video ya lero nga njala gitandika njala buli muntu yenna alina omwana ojje ku video eno buli muntu yenna alina omwana njagala obere ku video eno ng'ozaala oli musajja oli mukazi njala ku video eno Joseph bahoro tamusana mutano wa kale jinsi yete tamzezede sanga bisibe njala obere ku video eno mutabano muhozi kanye rugaba Janet njala obere ku video eno njala ko omwogezi w'amagye Felix Kuraije njala obere ku video eno njagala Minister of Health obere ku video eno naddala oyo mukyala Ruth Acheng njagala ku video eno njala ba headmasters n'aba masomero mwenna njala mbere ku video eno abazadde mwenna njala mbere ku video eno ne bana Uganda njagala ku video eno mugibeereko bulungi njala mugibeereko bulungi saagala saategedde saawulidde njala video eno mugibeereko bulungi mugiwulire bulungi nnyo buli mwasobola okufuna ekyokuyiga n'okutegeera mu bintu bino bye twogera si byangu byakwogera si byangu byakubategeeza olw'ensonga nti tuyita mu bugubi bw'okufuna information eno giri batuusaako so mba njagala n'ofuna information nawe kenyini wejjukanya mu bwongo buno omusajja kyayogedde kituufu nkoze ntya okuba nga nva mu kizibu kino so nno yensonga lwaki nzize olwaleero njala mutagingire mwenna bali kuno njala mutagingire buli mubaka wa parliament nga wa kibiina kya National Unity Platform abereko oba nga muwagizi wa People Power njagala abere ku video eno buli mukulembeze yenna owa National Unity Platform njala abere ku video eno njagala buli muyenna akola omulimu gw'enkyukakyuka ng'oli mwogezi ku internet kuno betuyita ba bloggers abapostinga abasharinga mbasabuse imbere ku video eno mbasabise tira basaba ku lunaku naye mbasaba oli blogger ng'oli wa NUP oli wa National Unity Platform oba oli wa People Power nkusabire ku video eno abalaba jjo okujja bajja kujja bokka naye njagala mmwe ba bloggers ba MP ba NUP n'abakulembeze ba National Unity Platform njala mbere ku video eno kubanga ebintu byengero bagamba njala mbiteeke mu mutwe ate nga nina bugisimufungize mubituukirize okuba kye tulimu temukimanyi era kye njagala obategeezaako alright ndowooza nga saagala batwala wala nnyo njagala speaker wa parliament abere kuno Anita Amongi n'omumyuka we abereko kuno kuba mbaagala mbategeeza information eno ng'obudde bukyali nga ntandika video ya leero njala sooka bategeeza mwenna abazadde bali mu Uganda nti mubeere nnyo beegendereza mu bintu bye muwa abaana bammwe in terms of medicine n'ebintu bali ewaka mwegendereze nnyo nkiddamu awo nno nga nvuddewo njagala kugenda mu kiggulalo kikyaleero era mbatumidde nnyo mwenna abanyumirwa akanyumiro k'ekiggulalo buli omu gyosinziro kinyumirwa nkulamusizaako nnyo sente za video eno gisindike egende buli muntu agifuneko video tolina kyofuna kubanga Facebook si yajjajjaawo nange si yakojja wange si yasenga wange naye tutambuza information mu ngeri yonna esoboka buli muntu asobole okufuna video tugamba nti embulire tefa yonna ate wano osanga information ku internet ojja gisanga walla kuba mu Uganda tojja gifuna mu kiggulalo gikyaleero kigenda kuddamu nkole message nasindise eri abazadde mwenna naye nga sinagenda kugenda nnyo wala njala sooka bategeeza abazadde mwenna ekigendererwa eky'abantu bano si kuba nti balina kye babayambako nti babagema abaana bwe balina kye babatuusaako nedda abantu bano balina ekigendererwa ekyokukendeeza ennamba y'abaana mu Uganda ne ku lukalu lwa Africa era ng'omuntu asinze okuumamu ekintu kino ye mukyala owa health oyo gwe bayita Ruth Acheng kubanga bakolagana ebitongole eby'abatujju ebirowooza mu biina kye bikolera omwana w'omuddugavu kumbe basaanyawo musaanya ebibaluwa bitandise okutambula kansooke nzannye ka video kano ke mbasobera ekibaluwa kino omukyala ono yayogedde bw'ati kansooke mbazannyire ka video kano yayogedde bw'ati that Ministry of Health is forcefully vaccinating. No, kansooke mbazannyire ka video kano ke yayogedde bw'ati njala mukawulize bulungi bigambo byayogera ndyoke ngende ku kipapula kino kye batandise okuwandiika yagambye bw'ati. Nobody should tell you that Ministry of Health is forcefully vaccinating any child. We have had engagements with the Ministry of Education. We are yet to have the whole national task force sit down and discuss this issue and then bring the parents on board to guide. The final decision will be from the parents. And if we are to vaccinate the children, it will be during holidays. The vaccines will be stationed at specific points if the parents do agree. And they will be requested to voluntarily take their children to get vaccinated. Nobody will force any parent to vaccinate their child for COVID-19. However, again, we give you the information. It is extremely necessary that you vaccinate yourself and your child.
so that you don't end up regretting at the end of the day. I know there are so many myths and misconceptions about vaccines and the side effects of vaccines. But again, WHO has guided. The vaccines are safe, they are efficacious, and they protect. Omukyalo ono yagambye nti ekintu ky'okugema abaana bagenda kiteekamu okwagala kw'abazadde nga bakkiriza bagema abaana abo, batakkirize tebagenda kukaka, nti era kati bagenda kijja kiri ekibadde kiri mu masomero bakizze ku byalo ne ku parishi mu kiseera eky'abaana okuwummula, nti era tebalina gwe bagenda kaka kuleeta mwana we kumugema. Naye agambye bw'ati nti kyandibadde kyabuvunaanyizibwa n'otwala omwana wo okumugema olw'ensonga nti nawe balina okugema, nawe bakugema n'omwana ne bagumugema obeera safe. N'agamba nti bo nga bo bakolagana ebitongole by'enjawulo mu nsi yonna okuba nti batuukiriza ekintu. Nyina era kubuuza, wali okitegeddeko nti abantu bano bakozesa okuyisawo puroguramu ze mutamanyi? Era wali okitegeddeko nti abantu bano balina bakolera? Weewuunye bagamba nti omwana abeera wa gavumenti, niye omwana alibeera ddi wa gavumenti n'emulabirira okwagala okugjako omutta obusi. Kati njala zanya ddoboozi lino nga singa mmaze okuzanya akatambi ako, njala mbasomera ekintu kino mulyoke mutegeere ebibaluwa bye bagenze basindika. Ekibaluwa kino bakisindise mu Nansana municipality. Kino mukira bulungi nnyo, bakisindise mu Nansana municipality. Ngenda kibasomera bulungi nnyo. Kikyo bakisindise mu Nansana municipality. Ne kino si kya Nansana municipality wokka, eggwanga lyo bagisindikira ebipapula bino eby'okutegeeza abantu okugenda okukola ki, okugemesa abaana baabwe. Kati kanki basomere bulungi ndyoke nzanye voice note gye mugenda okuwulira wano. Kitambula kitya? Kati bano bagenda bagenda biteeka mu municipalities ne ku byalo, batandise obitambuza ku byalo n'okutambula ku byalo nga bategeeza abantu. Bagaye bati Nansana Municipality Council kantekene wansi, the head teacher of the public and the private schools, ne bakiddamu the head teachers of the public and private schools, ne bagamba nti kisenyiga 19 okugema abaana abali wakati w'emyaka 12 n'okugenda waggulu. Ekitongole eky'ebyobulamu wamu ne district y'e Wakiso bateeseteese okugema okw'ekikungo okuva ng'ennaku z'omwezi 21 okutuuka mwezi 27 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2022, nga bagezaako nnyo okulaba nti bafuna okugema abaana abali wakati w'emyaka 12 n'okudda waggulu. Kino ekikolwa kigenda twala ennaku 2 era kigenda kubanga kikwalaganiramu n'abasomesa wamu n'abazadde okuva ng'ennaku z'omwezi 21 mpaka nga 28 June. Ekiki ekigendererwa ekiri mu kino ekyebbaluwa eno, mbubbo basaba okuyambibwa kwabwe okuba nti mutegeeza abantu bonna n'abazadde n'abayizi okuba nti bagenda basobole okuba nga bagemebwa, olw'okuba nti kino kiteekeddwa okuba nga kikolebwa. Guno okusaba kusekeddwa okuba nti n'abasomesa bennyini bakyenyigiramu okutegeeza abazadde n'okutegeeza abayizi bennyini okuba nti bagenda okubagema. Kati kino ekibaluwa kyo kya Nansana Municipality bagenda bisindika buli wamu. Kati bw'omala okuwulira ekibaluwa kya Nansana Municipality, ngenda kuzanyira eddoboozi lino liri mu ddakiika liri eddakiika 10 ngenda kuzanyirako eddakiika 3 zokka owulirize bulungi olwokuba ofuna obwongo. Njagala owulirize eddakiika zino 3 zokka ogula obwongo bulungi nnyo, ebigambo bagenda okwogera ngenda bikuddiramu. Wuliriza bulungi nnyo. In Africa was to reduce the population, so to give aid to countries in Africa, not clean water and schooling and things like that, but contraception and abortion, in order to shrink the population of Africa because they have great mineral resources there. That sounds diabolical. It is. Yes. That sounds like something conceived in the mind of Margaret Sanger. Yeah, definitely. And so at the time, Kissinger and those involved with the Carter administration wanted to shrink the population, make sure that the Africans do not develop and do not use the resources for themselves, because we in the States, we need them. There is a concerted effort of foreign powers to control the population of Africa. Africa is a huge continent, could feed thousands more people, but the policies of the West, especially in Europe. For example, between 1990 and the year 2000, the United States, Canada, and Europe contributed about $6 billion in contraceptives.
not to help the people, not to give clean water, clean food. That is not to fight malaria, for example. No, of course, perish the thought. Never. Yeah. Let them die. That's the whole idea. So, in our work in HLI, we denounce this reality to make the Africans aware that they have to defend themselves against the influence of foreign powers. Intentionally using synthetic molecules, which by design are cancer, AIDS, all of the men could dream up. Yeah, it's for the purpose of sterilization and population control. There's too many people on the planet we need to get rid of. In the words of Bill Gates, at least 3 billion people need to die. So we'll just start off in Africa. We'll start doing our research there, and we'll eliminate most of the Africans because they're deplorable. They're worthless. They're not part of this world economy. So they have their rights taken away, and they're suppressed, and they're experimented. And they deserve to get this vaccine first. And from there, you want to do tiering in various countries to make sure your most vulnerable populations get it. In our country, that would be blacks and Native Americans, blacks and Native Americans, blacks and Native Americans. And if you are black or African American and you're listening to this, you need to know the truth about how you are being targeted for extermination. You and your children and your grandchildren and your parents. You are all being targeted for extermination. Now, to some extent, we're all being targeted in different ways because there is a depopulation agenda that wants to reduce the entire global population to about 1 billion people. But it seems from observing the way they're doing this, they sure do want to get rid of black people first. And they're actively doing it. It's happening right now. It's right under your nose. Most people have no clue that it's going on. And the scientific community is working to exterminate you. It's the scientists. It's the pharmacology. Evildoers. All right. Awo sagala kulwawo kyembadde njagala bategeeza kambaddemu katono mu Luganda. Eyo enjogera ebaddemu amaloboozi g'abantu basatu nga bonna boogera ekigambo kyekimu. Ngenteekateeka namutayiika eriwo yakukozesa engeri yonna esoboka okulaba nga bakendeeza omwana w'omuddugavu ku lukalu lwaliko nti bonga bo bamagulu meeru balaba nga ensi esemazinga kwe tuli Africa semazinga munene nnyo alimu ebyobugagga bingi naye ffe bakaddugala tetulina mugaso ku nsi era tetusobola kwongera ku kintu kyonna ku nsi bo kye balowooza nti kisobola okukola. So ne basalo nti batukendeze sina kindi batujje kuba basobola okukozesa ettaka eryo okujjamu ebyobugagga babyagala mu nsi zaabwe zikulaakulanya ffe tetubiinaako mugaso. Ekyokubiri basobola okukozesa ettaka lya Afrika okulimako emmere okubanga bo bwebali so bagenda kikola bata balina okukola buli mu ngeri yonna esoboka okukola nga bakendeeza ennamba y'abantu ku nsi naye ng'ennamba esinga balala kusooka kukozesa muddugavu omugyewo nga bakozesa enkola zaabwe zonna zisoboka naye nga batagetinga race oba ekkala y'omuddugavu okuba nti bamugjawo nga baagala okugjawo obuwumbi 3 obw'abantu naye ng'ennamba esinga obungi bagenda tandikira ku lulyo lw'omwana omuddugavu wonna waali. Ebaga nti abaddugavu temulina mugaso temutegeera temusobola wadde kwongera ku world economy ekintu kyonna muli useless. Kati bwe mbanga ndi useless ate onyamba otyoga nti ogenda kungema ng'omanyi ndi kyongema nkimanyi. Gwe lwaki bakulaga nti abakulembeze bakuba empiso waliyo nga bakuba empiso eddagala bakuba so nno muzuukuke kye mbagamba nti muleme kutwala abaana bamwe bagema era temukkiriza. Era oli waddembe okugenda n'owaabira omuntu yenna kkako okugemera obwana kubanga eryo ddembe eryo nga gwe omuntu azaala omwana mukitegedde bulungi. Kati Munnayuganda ali eyo ebbaluwa gye basomedde kiba pulaninga kiri gy'oli gwagamba nti wasoma bali wasoma kakano bati wasoma naye ng'olina okuguka amaaso okutegeera ebigenda mu maaso. Ensonga zino togenda zisanga ku mutimbagano wono olw'ensonga bannanyini bafuga emitimbagano gino bannanyina puroguramu eno tebajja kigamba. Yensonga lwaki ti Africa teggwamu ntalo abagiguze mundu bebani bebbo. Yensonga lwaki Africa teggwamu bulwadde abakola obulwadde bebani bebbo. Yensonga lwaki Africa gyogenda bakusosola kubanga tebakumanyi ng'omuntu bakumanyi ng'ekisolo. Olunaku lw'olizuukuka n'otegeera nti ndi muntu lw'olitegeera obuvunaanyizibwa bwo. Abasajja bangi ab'obuvunaanyizibwa mu Amerika abaddugavu abajjibwangawo ku mudugumu gw'omundu olw'okuba nti bayogeranga ebigambo ebiggula bannaabwe amaaso n'okubalaga ekkubo wa gye balina okulaga. Kyekibadde ekigulalo gikyalero era nkifundikidde buli mugezi bulira munno ategeere musobole okuba nga mwebereramu. Ekigulalo gikiwedde kati ntandise vidiyo yandeese.
kansubire nti omukulembeze wange gwe nalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse ku video eno n'abakulembeze bonna aba National Unity Platform kwekulira omukyala Anita Amongi. Ntera nnyo okutuula wano ne bategeeza nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza wetugambira nti eswaswa etayanula gyetera okulega engalabi oluvunulwa nti gwojja kukola ekikolwa okulaga omuntu nti omulumizza naye ate wayitawo akaseera mpawe kaaga n'okizuula nti ate wadde oyambe muyambe. Ebigenda maaso ku mutimbagano mu mawulire ku radio byonna byewuunyisa era yampuna era biri matankane ng'empale za Yoseki Bahibulota Basirumutano wa Kalekezi nsi yaleeta okutambula kulaba okudda kunyumya ababaka abamu bali ebewuunaganya abamu bategedde ensonga nga bweri. Nze nno nga bwe nabagambye nti sigenda kubeera kasobeza ng'ekyenyi ky'embuzi ekirekerera obwenyi ne kikwata ku mavivi nja kubeera wanjawulo. Olw'ensonga ngenda kujja okwogera ebigambo bino nga mmaze bisengejja bulungi nnyo n'okumanya obuvuno obuddo kuba nasooka kumanya Museveni nga sindamanya n'abafuzi balala bonna kuba babakozesa bukozesa kati ntandise bwe nti njagala okutegeeza omukyala ono Mama Sadolini n'abatulege nti ekintu kyewakoze okuwa enguzi mu setteserezo w'eggwanga n'ogiwa abakulembeze abamu kabadde kakodo akateeketeeke era njala tegeeza Abannayuganda mwenna nti ekigenda maaso ku mutimbagano eky'okuvumagana okwerippangana okwekuba endobo n'okwekuba engolo kana akakodyo Yoseki Bahibulota Basirumutano wa Kalekezi nsi yaleeta muzizidde esanga bisibe lukwata akategekedde ebbanga ddene nnyo naye ng'alinda kalituuka ddi asobole okubanga atwekubya MP mu nzikiza. Omukyalo ono okuddira ofiisi ye n'agifuula akatego mwakwatira abasajja n'abakazi abaagala ensimbi ez'obusa olw'okuba nti bakyayina nsa mu ggwanga munnanga akatego kano kategekeddwa Yoseki Bahibulota Basirumutano wa Kalekezi nsi yaleeta muzizidde nsanga bisibe. Bulijjo omwami ono anoonya wayabulizaamu ekibiina kya National Unity Platform nga talabawo. Bulijjo omwami ono anoonya wakwatira media twekwennyini twekuba eggoolo abawagira omupiira bulungi nnyo gwa Premier League oba La Liga oba omupiira omulala gwonna tulina kye tuyita own goal. Tuyinza okuba nga bakubye free kick oba basimbudde koona oba mu luzungu kye tuyita set pieces mu lulimi olw'emizannyo. Set pieces mwembeera amakoona mwembeera ne free kick. Kati omusajja ono ye kiyakoze yafunye bulungi free kick ye nayibira mu koona eri ng'abazanyi ba Nuupu bali mu boxi n'aba Endalemani boxi abadipi bali mu boxi kati ne basindika omupiira bagwazze olw'okuba ne Museveni yabadde ategetinga ffe ba Nuupu ne twekuba goal ne tugyekuba yewe yabadde ayagala mu kugyekuba kikyayagala ayagala ekigambo eki bakiyita self destruction. Atamanyi kigambo self destruction ye muntu okweyimbamu ogwakabugu ng'olaba kubanga agezezzaako okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kigaana agezezzaako okuvuma buli ekyetagisa ne kigaana ne balumba buli ekitegeeza ne kigaana n'agamba tukoze tutya okujja Nuupu eno mu kkubo era tugikuba ekigo. Kye tuyita self destruction ye muntu okubanga nkuwa ekyokulabirako ye muntu okubanga wetta olaba gwe kennyini nga tewali akukotteko kyekigenda mu maaso mu kibiina kya National Unity Platform kati essaawa zino. Museveni yakikoze atya yaddidde mukimanyi bulungi nnyo nti nabagamba FDC is part B eya NRM. Mujjukire NRM erimu bakaders abasoma balina PhD bana masters. How dare nti omukyalo ono just alina kamya diguli nga ne diguli y'amateeka teyagisoma si yetuli ebibuuzo ye speaker kati ng'ali wa FDC. Deputy we yali wa FDC kati ye deputy speaker nga ne wali wa FDC. Baatuuka okuyita ku NRM ku kasi yonna omuli abasajja baasoma kubanga it was a mission nga nteeketeeke. Awo tetugenda kulwawo. Omukyalo ono bazze bamukozesa okuwa enguzi ababaka ba parliament naye nga tusirise tuga katukireke. Kati ekirala ekiriwo kiri kiti Museveni bw'amala okuteekateeka omuzannyo guno bwe yamanya nti abantu baagala nnyo ssente ddala Bannayuganda mwagala nnyo ssente okusinga ekintu ekirala. Mu Nuupu oba mu National Unity Platform mukulu we oba muto we General Salim Sara Akandanako yabadde agent agula buli political opponent yenna kabeere independent kabeere ng'alina ekibiina lwaki yakuwa ssente n'osirika oba n'okola by'oyagala. Kati wabaddewo okuva lwe twagenda tufuna ekibiina kya National Unity Platform Museveni yajagala okwabuluzaamu ekibiina kino nga talina ngeri gyakyabuluzaamu. Kyekisooka. Ekyokubiri Museveni yayagala okusuula Robert Kyagulanyi Ssentamu nga talina bwamusuula naye nga kyalina okukola kwe kufuna agamu ku mapeesa agalimu mu Nuupu gasule Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya Nuupu nga mapeesa ago gali silent. Bwe baali tebannankwata ekintu kino baakipulaninga n'ekitegeerako n'ekyogerako katono bwe bankwata ne baagala bakozesa opportunity eya breakaway. Mu kigambo breakaway mukiwulabulizi mu Luzungu mu Luganda kitegeeza
okwawukana oba ekintu okuva ku kintu kinnaakyo nga bw'onobeera n'omugaati n'ogumenyako toosi oba n'ogumenyako ettundutundu Yoseri ayagala kye tuyita breakaway mu Nuupu ayinamu abantu bayagala breaking all from Nuupu balangire nti bavudde mu Nuupu bagenze mu NRM olw'ensonga ABCD naye ensonga teziriiwo kati group eyo all along ekola ne Yoseri in the disguise nga yeekwese Anita Amongi abamanyi bulungi nnyo Salimu Salama amanyi bulungi nnyo Museveni amanyi bulungi nnyo kati missionary bwete Museveni ayina abaka already bayina mu Nuupu nga balinze kimu muliro kuboocha basale busazi nga pressure bayitiddeko bagende mu NRM nenga promise gye yabawadde yabagambye ngenda bawa sente z'ekisanja kino kyennyini kye mulimu ne baba basudde mu Nuupu ekisanja kiri ekijja bw'abanga nakituukamu ye kennyini agenda basasula sente zaabwe zonna ez'ekisanja kino baba basasudde naye nga bakoze breakaway okuyuzaamu Nuupu kansubire nti buli blogger Nuupu omukulembeze wa Nuupu buli kino kyonna okimanyi bulungi nnyo ye mission bwe yabadde kati yakitandisa atya ekituufu kiri nti si buli member parliament wa National Unity Platform yafunye sente zino no abamu tebazifunyeko kati abantu abafunye sente zino abamu bazizizaayo abatanazizaayo wengambira Anita Amongi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde n'ekizibu to identify who is who Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde n'ekizibu to identify oba okuzuula ani yaani amulyamu olukwe nga tasobola kijjayo mu bwengula bwakyo n'akireetako kati Anita Amongi bwe yakutte Senate natandika okuwenguza abamemba ba parliament bano kyategerekese nti olwone Robert Kyagulanyi Ssentamu yategedde mapeesa ki agali mu Nuupu era akagenda okukola breakaway all along era bulijjo abadde takimanyi kati yakitegedde naye tugenda kihandolinga tutya kati omupiira Museveni gwe yasindise tukube oni goal bakye tuyita self destruction twesaanyeewo kyenzizo bagamba olwali mu kiyimirize era ngenda asaba buli blogger yenna wa National Unity Platform okulembeze kabere spokesperson please pull sala pressure temuddamu kuluma Kakano just pull down the pressure batusetinze self destruction tukube goal feka bana abasajja banoonyegeri gye bava mu Nuupu kubanga bakimanyi nti amasannyalaze gakyabwe gasigala amasannyalaze teri muntu yenna mu Uganda atayagala Robert Kyagulanyi Ssentamu kati bo beerabidde nti the moment kasitova mu Kyagulanyi Ssentamu oba kasitova mu Nuupu akalulu tojja kufuna kati bwe baba kitegedde bwe tuna abasindikiza nnyo tubavuma kitegeeza Museveni abagenze kyabayagala naye bwe tubaleka wano nga bali ku musingo kitegeeza tuba tubakontrolinga niwankubadde Kyagulanyi abategedde nti bali bankwe kati Anita Amongi we mugambira nti wandikola ekintu okwagala okulumya omuntu n'owunzika muyambe ekkiriza yes abaka bamuwa bawadde ssente naye ffe watuyambye to identify who is who nkiddamu watuyambye okumanya ani yaani mu kibiina kya National Unity Platform adda ku bamemba ba parliament kyenkugamba nti gweokola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambye muyambe ekkiriza watuyambyeko okumanya era ne Kyagulanyi ategedde kati mwolwokuba osiriwa mu buliro obuzibu aba NRM mulowooza mwosa ekintu kino kyasetingiddwa Museveni nga Anita Amongi akimanyi n'abala bonna bakimanyi ba opposition njala kubuuza kuwa National Unity Platform right sawa zino ekigambo self destruction ekitegedde kanyongera okuwaako ekyokulabirako kitegerebe kubanze ndi mukusomesa abantu bw'osanga omusajja ku kyalo nga munyi wange mwenge mulungi naye ng'olina ebintu by'omwegombako ng'obyagala naye ng'okimanyi oyinza omufunira weakness yakunywa mwenge kati Museveni akimanyi nti bannayuganda twagala nnyo ssente kati kyalina okukola bw'obanga olina omuntu gwolina byagalako naye nga okimanyi weakness ye ya mwenge ng'olina okufuna kyoyagala nga either omaze omudistractinga neyettaka ennyini oba neyejjawo n'olyoka ofuna byoyagala kati kyolina okukola keeping on ng'omugulira omwenge buli wagunya akendeeza obulamu bwe n'afa n'olyoka ofuna kyoyagala kati Museveni kyakola bano babwe ssente bannaye bategere nti babawadde ssente babakube babazikize kitegeeza nti bulekawo abagiqualifyinza agifunye bulungi kino kijjira kitya lwaki NRM jo bamemba parliament bate bayogedde nti bafunye ssente go wa Nuupu blogger oba omukulembeze wa Nuupu lwaki aba NRM tebogera nti bafunye ssente point number 1 lwaki aba forum for delaying change tebogera nti bafunye ssente lwaki Democratic Party teyogera nti yafunye ssente lwaki Jema tebogera nti bafunye ssente and the other independent member of parliament they don't say that they received money no why because guno omuzannyo gwonna bagumanyi bonna ebiina byonna bigumanyi bulungi nnyo ekigendera kyabwe kyakusula National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu how bawe ssente abantu babategeere
babayuze n'ekibiina bakiyuze nga tubadde tukyagala kati lindako njala weebuuze lwaki ono omusajja wa NRM Mbega lwomusha nabeera ku NBS ne ku BBC telefayina yesoso ofuna ipapula kya blackmail lwaki ate omwogezi wa parliament yagambye tebanagabako sente Chris Obole ate nga Anita Mongi mukama we kitegeeza somewhere kya backfirinze njagala kubuuza lwaki leader of opposition Masasi Mpuuga teyategeeza mukama we yasirika na katena kye yayogedde kubanga bakyalina kye bagoberera okitegera kubanga tetunnatuuka kuvuma bakulembeze baffe oba kubavuma tumanyi nti abamu si balungi naye sooka omanye idea oba agenda ki yabadde babegawo ekintu kino okitegera agenda ki yabadde kati bw'obanga FDC teyayogedde bafunye ssente NRM teyayogedde bafunye ssente DP teyayogedde Jema teyayogedde kitegeeza bano bonna omulimu baguli bulungi bo kye bakola basasula ssente ba bloggers ne basasula ssente media ne basasula ba propagandist ne basasula natanga kuvuma njala mwetegereze bulungi nnyo mu national platform tulinamu abantu abalina platforms naye nga zikolera NRM directing nga tebamanyi omuntu najja nakola post nagamba nti banze sifayo simanyi politics wa kamera twamukoowa twagala politics wa action naye nga wanupu oli n'agamba nti ssente muzirete muziza kubazambuwa musolo kati gwoba olina njawulo kinayagala okuyizamu ekibiina kino kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga member parliament yagamba nti no sigenda kulya ssente za government kazizo n'asettinga example kati gwa wagira bano nga tewategedde kozi ya ssente zino oba okoleraani that means n'abantu betuli mu nupu double-sodded bloggers mwe bali bangi ekintu kino ekyovuga kiri well planned bulungi nnyo nti mubakube mubasuule naye nga mumala basuula plan yayo beeyiseewo kati kiriwe kiti which emabega before nga kino tekinnabeerawo Museveni yabadde ne meeting n'abantu ab'omunda bagenda okuzannya omuzannyo guno na-identifying ennamba z'abakabanupu bayagala era ne batula no bateesa okubasasula ssente ez'ekisanja kino nakiri ekijja singa baba tebayiseemu abo we bali kati abo ku kabinja ako kwe kuli we mugenda okkuba bayite n'abala bagende kye tuyita break away baba tukubye ggoolo mukitegedde bulungi mukitegedde bulungi kinjagala obategeeza before nga temunnakuba bantu bano yes they made a mistake but mistake eno bagitegedde bate Museveni amanyi nti ye ayagala nnyo okukozesa abantu akakodyo kabadde kakuba kubisa mwenna bakube babajjewo nga mwafunye ssente naye with respect mwabadde mulina okuwuliza ekigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yagambye nti ssente muzizza as simple as that kati mulw'okuba nti mumanyi nti muyina backup ya Museveni that's why abamu mwazzeemu arrogant amu temundaddamu abamu musirise reason being abantu abamu abajja mu national platform naddala abali mu DP block muyina arrogance egamba nti you have seniority in politics nti Robert Kyagulanyi Ssentamu is a junior he can't order you to do anything remember in politics there is no junior there is no senior whoever is leading is your senior and he or she has to give you the command so even though you think that Robert Kyagulanyi Ssentamu is junior in politics but he is the current leader of a national unity platform you have to respect him stop undermining him because the reason as to why you got out of DP because you had so many wrangles with Museveni agent that is nobody Mao with all respect mulekerawo kwandamayininga Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'anaagamba ki please okusoma ennyo si kwe kutegeera okulwa ku nnyumba za landiroodi tezifuuka zizo okitegera bulungi nnyo n'okuvuga emmotoka ya gavumenti ng'ogivuga buli lunaku tefuuka yiyo era obeera mupangisa ogikozesa bukozesa n'omala olina ogizaayo after that kanjala mukitegere bulungi nnyo nti guno omulimu mulekeraawo abasajja bava mu DP block to respect Robert Kyagulanyi Ssentamu you might be a lawyer you might be a lecturer you must be having a master degree but a leader is a leader because he's the one leading with all powers entrusted him by the citizens of the Republic of Uganda because they elected him ask yourself since you have been in politics why is it that people didn't trust you and they trusted Robert Kyagulanyi Ssentamu? As simple as that. People trusted Robert Kyagulanyi Ssentamu because previously you've been deceiving and lied to Ugandans that you are intellectual. You are intellectual, but right now they are seeing something different from you. That's why they engaged to give all powers to Robert Kyagulanyi Ssentamu because he thinks like any other indigenous Ugandans. Mwabambala amasuuti nemulozo musinga okutegeera mwe mukyasinza okuza Uganda emabega nze nandibadde suugira gya bufuzi naye bwe mbanga mwe balina okwogera ebyobufuzi mutandise kutunula buli nga salamba lya nsenke
mutambula nga baluni ejjudde amazzi gye banyiga ne deadweight abantu bakooye politics oyo kati awo Museveni lwayagala osuula ekintu kino kambazeeyo katono musoke mutegeere kubanga vidiyo etandika butandisi Mike tebatola mu history nze najja basomesa buli kimu kibagambe mu myaka egiyise waliwo ekitundu kye bayitanga Soviet Union lyali ettwale eryalimu amawanga 15 nga lino ensonga zaalyo zilitwala nti zanjawulo nnyo ku nsonga z'ensi endala. Soviet Union eno yasaanawo ani yagisaanyaawo eyagisaanyaawo yali mu America ng'akozesa ekintu kyekimu kyembaga kyekibayita self destruction. Ensi zino 15 Russia yali ziriidinga era ensi zino 15 mwalimu Russia yennyini, Ukraine, Georgia, Belarus, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Turkmenistan, Kazakhstan ne Latvia. Kati America kye yakola Museveni kye yakoze mu nuupu kyembagamba mufungule amaaso zino zonna ensi bazeekutulako nga zigenze olwa propaganda blackmail n'okwawula amaanyi okuggyako amaanyi ga Soviet Union gyo gisaanyaawo n'abateekamu politics omukka ne balyoka zino ne zivaako zi Latvia, zi Kazakhstan, zi Moldova ne zivaako ne zi Ukraine. Russia nesigala ng'esigalira shangeji Soviet Union nesaanawo bwetu. Kati that is the exact method Museveni gy'akozesezza olwaleero kusaanyawo kibiina kya National Unity Platform n'ebifo nga tonnakuba mubaka. Soko otuuze wansi nga lyobuuze wait a minute. Kino kizze kitya nga babloga ba enda ne bakivuga. Kizze kitya nga propagandist ba enda ne bakivuga. Kizze kitya nti Anita Amongi office wa speaker agifudde office ya kugabira mu nguzi. Kizze kitya okubanga bafulumiza amanya nenga ate amanya ago okugaba enguzi tebakole sit. What would why the enguzi tebakole sit? It was a bribe. Which bribe was driven to divide Nope. Ne timu yayo yona. Kaniba mutegedde engeri gye bayaza mu Soviet Union. Yengeri bana akakodi ke bakoze. Fe twesaanyewo fefekka nga twesaanyizaawo. Although oba ne wankubadde njagala bategeeza bino byonna byabaddewo nga bwe nabasabye tulinde omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kyagenda okwogera olunaku lwa n'abale press conference naye nga already yawandiiseeko n'abategeeza bw'ati yagambye bw'ati yagambye a true freedom is when you overcome the fear of death yagambye emirembe emituufu gituukawo ng'omaze okuvuunuka okufa and the love of money n'agamba nti emirembe mituufu gibeerawo ng'omaze okuvuunuka okufa okutya n'okwagala ensimbi okungi. Tugenze maaso. When you don't fear death, bw'oba totya kufa, nobody can scare you off. Bw'oba totya kufa, teri muntu akutiisatiisa nti agenda kutta. N'agenda mu maaso n'agamba, when you are not in love with money, nobody can buy you off. Nti bw'oba toli mwana mukwano na nsimbi, tebaayo muntu agenda kutuukirira kugulaagula na busente obw'ekisirusiru otunde omwoyo gwo olyoka oguweeyo. N'agamba, be truly free brothers and sisters. Mubeere beerufu era mufune ekitangaala bannyinaze ne baganda bange ab'obulenzi. Bwe badde obubaka babawandiikidde ku Facebook olwaleero. Nsuubira nti mu nnaku ezitali zaawala nnyo agenda kuvaayo atuwa obubaka kubanga buli kimu yakirina mu ngalo akimanyi bulungi nnyo. Era ne bafugana babamanyi bulungi nnyo. Naye ffe kyenjagala okugamba nti Anita Amongi wakoze ekintu okusaanyawo Nuupu ne watuyambye okumanya wawe tuyimiridde ani yaani era tukitegedde maama. Kyenvudde ngamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'obunzika ng'oyambye muyambe ekkiriza. Enswaswa etayanula yereega engalabi. Ekyo tukitegedde bulungi nnyo. Okitegedde bw'obaka omukulembeze bw'awandiise kati ngenda kusaba buloga yenna wa National Unity Platform nga tonna kuva omukulembeze sooka omuleke cool down. We were set a trap gye tulimu essanza zikizanyiramu. So which trap bagiyita self destruction. Museveni abadde eri ng'atudde aseka
tamayidde Salimu Sala agenda kufa ng'asekaga mbalina Anita Mongi ekyo kikola wakikoze mbwa gwe idiot wakakinkolera kati ye ali eri yabadde happy until bwetadde okusukumana yabaga please hold on we were set a self-destruction batusetinze bomu ne twekuba bomu tusobola kweteekateeka tutya before obuyinza bwonna nga bwe twabukwata tubukwasa omukulembeze yagenda okusalawo ekiddako abaka tusooke tubaleke era temuddamu okukola posti yonna ng'evuma omuntu temuddamu kulumba mukulembeze yenna nabo bennyini bakimanyi nti amaanyi Kyagulanyi agalina bakimanyi nti amaanyi gali mu bantu so si Museveni abawa ensimbi any time from now Museveni agenda tagenda kubeerawo but with the indigenous Ugandans tugenda kubeerawo ndoza mukitegedde saagala barwisa nnyo kangende ku information endala basomeseze self destruction mbabulire Anita Mongi kyakoze ngalooza atusaanyaawo kumbe ffe atuyamba kwetegeera soka webuuzi lwaki ebina ebirala tebisinayogera lwaki babuloga ba enda ne batambuza ekintu kino lwaki ku mitimbanaga ey'enjawulo kuliko babuloga bakolera national platform ate balumba ennyo ate bagamba sente temuzizaayo ate bw'obanga owagira Robert Kyagulanyi Ssentamu yakola example n'agamba nti sente nzizize mu parliament sizaagala nguzi bw'oba kugambye muli muzeesere za gavumenti ate gwe n'ogaba zizeeyo simanyi sente za muwa musolo no wait sente za muwa musolo zikoze eki Museveni ayagala batamya babaka ayagala batamya politics eyo nayo kowa point eyiye ayagala batamya politics agenti all the MP betwalunda bonna mbuzi. Remember at the beginning nabagamba nze mu Noop National Platform I trust Robert Kyagulanyi Ssentamu only the rest I don't buno ovuyo bakoze nze I'm not scared about that and sisewuunya kubanga mbadde nkimanyi nenga kyenwanirira kiri ekintu eki bantu balonda bantu bano era nga nabagamba nti sigenda kuyumba na mubaka n'omu kuba bonna abamanyi information yabwe njirira ne for the sake of the struggle for the sake of Robert Kyagulanyi Ssentamu National Platform nabaleka era ensonga lwaki nzize mbaga nti please pulo batusetinze golo netwekuba oni golo naye tulina okunoonya yayikolayiza with immediate effect ababaka musooke mbakole ki musooke mbaleke omukulembeze kennyini yabitegedde buli kimu agenda kihandolinga bulungi nnyo tulyoke tugende ku nsonga eziddako batusetinze bomu tuli mu bomu twetawaanya awo nno sigenda kulwawo ngenze ku nsonga endala ekya Soviet Union kibagulira bwengeri bagisaanyaawo tugenze ku nsonga endala fenno bannaffe tukyali mu ssente bukaddaana mbuze tembuzaayo Uganda weeri yatandise okutuula wansi mu kafo etegedde mu abantu abali mu ssentu abaagala obuyinza mwe muli mu kwekuba wenjogerera essaawa zino okufa kw'omugenzi Yakobo Oulanya n'abantu abala mu mambuka ga Uganda abasajja n'abakazi bazzeeyo mu busiisira bwabwe bagoberera ensonga nga bwe zitambula era balina ekintu ekitambula ku gulawundi eky'okutwala obuyinza ffe tuli muzizzeeyo ono yalidde bw'ati nze sikwagala ono oli bw'ati gwe lubadde towampa ku ssente lwaki mwabbye ssente mmwe abakyogera muli Baganda gavumenti ebafuutu baddeko yamugwira musajja munyarwanda mulimu okwekuba mu northern Uganda now they are set ekyokubiri mu western side of the country by indigenous Ugandans they are set to get power from Rwandese muli mu kuyomba muli mu kwekuba muli mu buli ekizibu kye tulina nti buli omu ayagala kufuuka master in this game ekizibu kye tulina buli muntu ayagala kwogera ku politics which is okay naye politics omwogererako mu koweki byoyogera bigattako bizimbulula there are two things waliwo okuzimba n'okuzimbula kikyogattako ekisooka tulina okumanya nti abantu betuligiringa nabo bamane hungry ate njagala bajukiza money is just number tewali yali abaze sente n'azimalayo no money is just number more money more problem bw'ofuna sente nyingi n'ebizibu byeyongerako okubeera ebingi ekyo nkibategeeza the more you get money the more problems comes to you okitegeera more money more problems mulina okitegeera nti mufuna sente nyingi n'ebizibu bikweyongera kati Museveni yamanya ekintu kimu the only weakness of all Ugandans but mostly the Baganda is money. When you give them money you take each and everything but if you don't give them money they are more dangerous than a snake. So he knew that Baganda they are good at talking but they lack actions. But if you want to distract them, just give them money. They will keep quiet. Akuwadde million yanos kandi agenda kutwala billions. Kati kansooke ngende ku information endala. Njagala webuuza ebibuuzo bino nga tugenda kuba tukyaseetuka. Njagala webuuza ebibuuzo bino.
Oloza wachi tewali muntu yenna ayogera ku budget yasomeddwa enkalo. Ask yourself as to why all MPs and all Ugandans, they are quiet about the empty budget which was read this week. Nobody is talking about the empty budget, but we are rushing on the 40 million bribe which was given by Rinana Tamongi. Nobody is talking about the empty budget which was read this week. Nobody is talking about that. Kubanga muchimanyi ono yazze okusoma budget nga amaze okusettinga ssente ziri kubanga zino ssente zibayitadde mu budget ziriyo. Already Museveni yeteremu ssente ziri abnormal. Ngenze maaso ekyo ekibuzo kirimu. Ekibuzo kyokubiri. Ask yourself that nobody is talking about the Congo conflicts as we speak right now. Tewali muntu yenna ayogera ku conflicts ziri Congo, whereby the indigenous Ugandans who are serving in UPDF, they have been killed in numbers and their bodies are still in Congo, but nobody is talking about that. We are just rushing on 40 millions. There are some national issues we must talk about. Even the MPs, they don't talk about the current situation in Congo. Rwanda has been chased out of Congo. Uganda has been chased out in Congo, but nobody is talking about this issue. Millionaire. But your brothers and sisters have been assassinated and killed in Congo, and they are not paid. Millionaire. We have to place these MPs to ask them questions. What is budget? But we are quiet. Ask yourself, nobody is talking about the Muhoozi project which is moving across the country. Nobody is talking about Muhoozi project. Muhoozi project begins as the birthday party. Right now, from the birthday party to drinking party, from the drinking party now to football tournament across the country. Nobody is talking about that. But millionaire. Muhoozi project itambula. Yasokera mu birthday. Nedda mukunywa mwenge, neva mukunywa mukati batandise football tournament, kati zitandise n'okufulopinga. Nobody is talking about this. Njalo muri MPRato eyayogedde ku Muhoozi project. As if they are not seeing. Bandi badde babuuza bali ku National Security Committee ya Parliament. We see that it's not constitution this boy to move around the country. Organizing party for what? Because we the people in opposition, we were stopped from consulting our people from every constituency. But why is it that Muhoozi Laga is moving across the country, setting up parties for what use? Nobody is talking about that. What is taking place in Uganda? Chigena maso mu Uganda. Tewali yogera ku kintu kya Muhoozi project ninga kiri unconstitutional. Bwabanga mu parliament bakuterawo etteeka togenda mu constitution okwebuuza ku bantu. Naye nga Muhoozi atambula from Monday up to Friday agenda buli constituency buli kintu kintu ate mukutambula tobuuza oli awo. Tugenze maaso. Okay. As we speak right now, there is ongoing mass immunization of kids across the country with fake vaccines. Nobody is talking about that. As we speak, number of kids have been killed, others are dying in hospitals, but nobody is asking any question about the ongoing massive immunization of our kids. Kubanga, they are not there for their people who voted them, they are just there for their stomachs. Abaana bali mukubatta. Tewali mababa pali byabuza kibuuzo. Kumubuuza lwaki kigendera kiri mu kugema bana tewali akibuuza. Tewali akyogerako. Buli mwa alese ngalabiye. Millionaire. Let them eat mubaleke. The public is watching abantu balaba. Abantu bali mukulya muwogo tewali abuuza ibuuzo bido. Abaana baba bali mukufa. Tewali abuuza ki. Ask yourself right now. We have a huge problem which may elapse very soon. That is the war in Congo. But if I may ask one question, what is the main purpose or what is the main reason as to why UPDF was sent to Congo? And I must ask these MPs, why is it that Museveni asked for supplementary money in the parliament which went to construct roads in Congo? For what use? Jebabagobye basindika billions and billions bagenda bakola enguudo ngano kampalo lyenguudo za bitaka munakivu wenu wansi ku park enkadde wona wafu ne mukwata sente zo mu musomo ba parliament muzo Museveni agenda zimbe Congo jibamugobe sawa zino sente zaffe zibazitwala mwasi papa mwali musitudde ngalabize mugere munonyese jibazisindika mwazi wani sente mwazi wani Congo batugobyeyo kale ne mwakwata billions and billions of money muzisindike Congo zigende zikole enguudo
nga ne Kampala Road wenyine enguudo nfu tetulina malwaliro abantu tebalina kyakulya mwasindika ssente Kongo gye bagobye kati mwokubalaga nti ono musajja ye kennyini ye master of violence ne diversion yagenze genda Luweero ng'akwata abasajja busimanya ataddewo diversion busimanya bali ADF who is ADF tagende maaso mayi bano zembe soboli yasagala balimba naye nga tonnalumba kintu kyonna so kwebuuze abafunye ssente abalanga teboogera the likes of DP FDC JEMA NRM nobody is talking because it was an organized self-destruction plan which was planned by Museveni. Because these people who will claim that to be opposition, they are not. They are just there playing games to distract or to kill Nup jointly. It's a joint effort. That's why you see politics wa Uganda Museveni ya munu na yafuka wachi yayo watu limu yato soba kumutegeera. Kukusasula bloga bavumecha agula kumande from Monday to Friday. Baba distracting, baba teka mabloga baba distracting to disrespect leaders mchimba chikola. So kawebuze luachi bano teboogera ku bintu bigenda maaso mu ggwanga. Nobody is talking about that. Fe tuli mu kwekuba. Ngenze maaso. Kati ensonga endala maaso njala mu mpuliriza bulungi nnyo. Tuli mu kulya naye Katonga jjula. We twogerera abantu bangi mu bitundu wammanga bali mu kuttibwa era n'amataga gatwalibwa. Naye tewali muntu ayogerako. Tuli ku miliyoni 4 naye nga kano kadde katego ke tutya self-destruction trap which is working right now. Njala bagamba nti era nga bali bategeeza nti omusajja oli bambi eyattibwa mukulu mugambwa oweruweero ennyumba ne bagikuona wala gitwane ttaka ne balitwala. Wetwogera munnange omulambo gwe state yaguwamba nga ne family yonna baagiwamba era nga mu kino balina neteekateeka etta omukazi okubulaibinga abaana bano basirike naye nga wetwogerera omukulu ono Sula Serunjoji Sula Serunjoji ono yali RDC kati nga yeeyita w'amagye Seviyumba wetwogerera alina ekibinja ky'abantu ekitambula mu bitundu bino byengendo bagamba nga bagenda babba ettaka ly'abantu nga babatta. Bwe nsoma ekitundu kyo ng'olinayo omuntu wo yalina ekyapa ky'ettaka essaawa zino nga wali mulamu mugamba binnyike mu nsi watambula n'ebintu byadduke. Ebintu bino mulabanga Sula Serunjoji yabirimu n'emirimu n'abantu bamugenda okutya abantu bano bammanga. Yoseri Tibahoro tabasala mutano wakala nyisire temzezedde alina ekibinja ky'Abanyarwanda abeefula nti bannansi naye ng'ate mugenda kutyana bambe ba parliament abambaliko. Sula Serunjoji y'omu balina amagye ga SFC agabakulembera kwe kuli omukulu Simewo Nsubuga eyaliko MP eyaliko omudumizi eyaliko omupoliisi ng'akola mu kibiina kya UN kuliko omusajja gwe bayita Theodore Sekikubo y'omu ku bantu Museveni bakozesa okusaanyawo Buganda n'okutwala amataka mu bitundu by'omwanga. Gurupu eno etambula nga yeekwese era nga bali mu bitundu omuli Luweero, Bulemeezi, Gomba, Kyankwanzi ne Kiboga. Bano batambula balina state backup okuba nti banoonyereza buli famire y'omuntu alina ekyapa nga Buganda bakutta ekyapa ne bakitwala mu lands ne bakikyusa era ne famire ne bagisaanyaawo ettaka ne balitwala. Bino bikola mu matumbi budde n'emisana ttuku nga tebakkiriza adde muntu yenna kujja kubuuza kiki ekyabadde waawo. Okakasa ebintu bino byonna mugenda kuwulira waliwo n'omwami mulago bakolanga omukulu oyo omugenzi kati n'omulambo bagomba tebaagala ensi etegeere omulambo guno gye guli ogwa mukulu mugambwa. Kyekikolwa kye kimu kye bakola nga batambula bakola ebintu ebyo. Era nga twogerera nti omulambo gwa mukulu mugambwa gwawambibwa era efamire newambibwa okutwalibwa nga n'omulambo teryamu gye gumanyi gye guli nga n'omukazi kennyini bapulaninga omutta ati ayinza obafuukira ekizibu. So omulambo gwa mugambwa SFC yaguwamba n'abaana babawamba nga bagezaako batiisatiisa okuba nti bakola ki nti babajja mu mission eyo. Njala muliza voice note eno eyabaddemu abantu bano nga bategeeza abantu beejogeddeko manyizo soogera samwa nga sirina bwino. Muwulire akatambi kano abantu nga boogera ku mukulu Theodore Sekikubo ate nga sigwe mulundi ogusoose okubanga omukulu ono yeefuna nti musajja munnaddiini so nga ate naye enseekezi ewedde emirimu. Muwulira nende zibeera n'omu mukiina nga ziri mu kutambula busaya obuli musajja bamuwuuza nabati osanga obusi 10 ziri omukiina tebazikuba tezikwata eyo tezirina gyeziwe nendambulo ziro nezikwatakyalina waalisiza nteze kalina tamanyina gye ziri nakati Wamaluri Angelo Jukai twagala mwalo mutiaba natugamba alina bantu basekikuba
oyo mukulu Thodo Sekikubo Simewo Nsubuga kyokka omusajja oyo yeyita Orthodox era mumusanga ayogera musajja mugonvu nnyo naye musajja naye munyarwanda weewuunye ekimuleeta magombola mu masaza gano gonna nga wuli weerwa emiyaga jjukira babala lukola lwonna ddutwala bo nga bakozesa sisitiimu y'okutta wetwogerera essaawa zino drone yange yantegeezezza nti abanyarwanda bonna abavuddeko n'abo abajja okuva mu kuva Rwanda ne Burundi abaali bazze mu kulama nga basinga obungi batandise okubayingiza mu sisitiimu era balina passport balina endagamuntu naye ekisinga okutiisa abantu bano batandise obateeka mu bantu baffe nga ntegeezeddwako nti waliwo meeting eyatuula Museveni ekintu kino ekyokusaanyawo Abaganda yakitandika emyaka 25 emabega naye ng'agenda kikola atya ye tasobola kuddira abasajja b'engulu kubalwanyisa Bannayuganda kubasaanyaawo nga tasobola kuddira abasajja ba mu East kubalwanyisa n'Abaganda basaanewo kubanga abakulembeze badde bakikoze nnyo nga tasobola kuddira Abanyankole balwanyisa n'Abaganda kwesaanyaawo nga tasobola kuddira abasajja ba Bunyoro Waltoro kubalwanyisa n'Abaganda kubawalawo nga kyalina okukola kwe kuleeta buli munyarwanda yenna entalahamwe okugiyingiza mu Uganda naddala mu Buganda bamibire ku mataka batandika okunoonya Muganda kyalina ettaka Muganda kyasigazizza ekyapa era nga kakodya akalala kaliwo mumpeme munne kale kyezikayivula era omusajja omunyarwanda ono ayina omusayi gw'abasajja Abaganda mu ngalo ze gusimanyi bungi ne mutowe essaawa zino avundira mu banka erwakitula seri musale bayingiza amajambiya nkumuliitu mu bitundu ebyenjawulo nga buli munyarwanda yenna buli famire y'Omuganda emonitaringibwa Abanyarwanda 5 bwabanga mukazi akola obanga ali waka amonitaringibwa Abanyarwanda 5 bwabeera musajja amonitaringibwa Abanyarwanda 5 bano babayigiriza ennimi zaffe omuli Olunyolo Olutoolo Olunyankole Oluganda n'Olusoga n'ennimi endala bazimanyi bulungi nnyo gwoyinza okuba otambula naye nga waliwo abantu bakutambulirako nga tomanyi yensonga lwaki mulaba nti kati nebatta omuntu njala mukyawulira muli gona ku radio nti Luweero omusasi waffe agambye njala mugende ku radio muziwuliriza Nyeri TV nti gana mule gafudde Luweero gano gafudde Kyankwasi gano gafudde Gomba tebakyabisoma era okukwata ng'osindika eggulire lyonna erikwata ku ggula nti waliwo omuntu gwe basse wano oba ettaka lya gundi balitwala njala mumbuulire mu bukyanga tutandika omwaka guno video kigi mwalibera ku television nga boogera ku ttaka nti bagoye abantu ku mataka njagala mbule video kigi wali olebe nga balaga online bagoye abantu ku mataka niyo abantu bali mu kugoba ku bantu ku mataka bali kubatta njala babuuza video kigi wali olabye kebere NTV kebere BS Telefina kebirani nga bakitadde ku radio wadde TV mbuulira muli ku bakaddaana mbuulira gwe mbulira wasanya kalo Charles Prima igasalo nga mulengejja bukyanga fuka Katikkiro wa Uganda yali agenze kuwali akatamako konna akalimu ettaka mu Buganda njagala mbulirewo Mayiga yali agenze ku ttaka ki mu Buganda libaali bagubye kaba tunayimirirawo nayogera n'abantu abo waluddawa kebere Lusanja teyagenda kebere ku mwalo gwa Kabaka eri Mulungu teyagenda kebere Nakaseke tagendangayo kebere Lulo tagendangayo kebere Mityana katagendangayo kubanga is part of the cocoon abasanya Obuganda nga batwala ettaka ly'abasajja n'abakazi Abaganda era ne mission esanya Abaganda mwali boya kati badde mainstream media tebasobola jikiriza kuzanya gguliro naliva mu kyalo deep nti bagoba abantu ku mataka no oli bayebale bagoba abantu ku mataka Thodo Sekikubo bagoba abantu ku mataka Simewo Nsubuga bagoba open ye Munyarwanda Judith Nabako bakagologoske batekali mukagenza kusolovinga nsonga za ttaka yeke nyini ttaka atasolvinga ettaka niwe buzo bensetegereja Nabako battaka lye nyini
Kadate ya solving ettaka anda bakobale mukyala Munyarwanda ne webuuza Abaganda abali ku ttaka libalagawa tutambuza ngalabi ne tubeera awo kubanga bakimanyi mwagala ssente bakuwa ssente sirika nze nkubuuza mainstream media Uganda mubadde bbanga kinga mulabako video bagobe bantu ku ttaka where are they? Where are those videos? Teziriwo kubanga tebalagaze mu kitegeere. Nze ku information na manze sagala balwako. All right. Njagala Museveni bere ku video ne family yo. Omanyi tugamba eriyokanga n'etonnya ntulabye ensisira bwe zenkana emyoyo. Njala bannayuganda mwetegereze nnyo ensonga. Nga bwe nabagambye nti ensi tekungulwa tugikyalako bukyazaako wayagifiira. Bwe twogerera essaawa zino Salim Sale George akandwa nako eyita omusajja omusiraamu munywi w'omwenge n'alya n'embizzi n'adda ne mukati neyewoogoma. Bwe twogerera essaawa zino ekimbe kimbala embiriizi era nga we babagamba nti yagenze temwewuunya naye nga kimbala embiriizi. Ali ludda mbadde mwewuuza gy'ali yonna yos buli muntu yonna yawadde information gy'ali sigenda gigaana kuba buli muntu abawa information gy'ayagala. Era nze ngenda bagamba ekigambo kimu waali liddwale bajjanjala Museveni lyekyama kubanga bwe naga nti mbabuulye exactly point bannaffe bali bawa information mujjaga nti ate information gye babawa tekwatagana no ngenda bagamba byobagamba byonna bituufu naye mujjukire naku zino bwe twogera information bagikyusa kajjala bagamba bati omusajja ono okusinziira ku drone zange jeno Salim Sale akanda nako omusajja mulwadde mu yinnyo era ng'essaawa yonna byasiba bikutuka ngira bwe twogerera ali kusiigibwa kw'abalwadde. Abakatoliki mwenna abakkiriza mu Katonda abamanyisa ekusiigibwa kw'abalwadde kasita omuntu yenna abeera omulwadde n'omuteekerako essala y'okusiigibwa kw'abalwadde mumanye nti oyo ebyo ebiritono. Nga bwe nabategeezzaako nti ebintu ebyo n'ebisinga obungi batandise obbikuŋŋaanya n'okumanya abaana babirina. Kirwadde ki ekimuluma? Omwami ono alina embwa zimaguja, alina zijjamani shapadi enkadde ziri ezasooka ezo ziboggula n'owulira ng'embwa ewoggula erina sitirio erina beesi erina luto alina ezo zimaguza zijjamani shapadi. Omwami ono ekirwadde ekirala ekimbala alina kansa gwe bayita intestinal cancer. Omukulu ono ng'oggyeko ziri embwa zimaguja zijjamani shapadi eziboggula n'abadde ajja okubba n'adduka alinamu ekirwadde kye bayita intestinal cancer oba kansa ow'omubyenda. Ekintu kino ekya kansa ow'omubyenda nakibabuulira lulimu ante mukitegeera nti omwami ono bw'omula nti azimbye wano akeera ku makya ng'ayambadde empale endala n'akeera ku makya ng'empale tekyamutuuka olw'okuzimbagatana ng'omugugu gw'obuleega. Bwe twogerera essaawa zino olumu amalina okwambala leesu nga sayizi naye mukendi yamususseko obunene n'ayambala bwambazi leesu ebifaananyi mutera obbiraba si lwakuba nti ayagala olw'ensonga nti akeera ku makya nga sayizi yazzeewo bugenda okukya nga sayizi endala yakyuse. Alina kye tuyita intestinal cancer, alina embwa zimagujja ziri zijjamali shepadi enkadde ezasooka kw'ossa n'obulwadde obw'ensigo. Abamukolako abakugu bagamba nti kino kizibu nnyo okuba nti omusajja ono awona era taasulewo taakeese olw'ensonga nti omwami ono ensigo emu yafa dda naye ng'ate olw'okuba nti alina ekirwadde kiri ekya intestinal cancer oba intestinal cancer tebasobola kujja mu nsigo kuteekamu nsigo ndala nti ate n'eri esigaddemu naye yeremereddwa. Kitegeeza ki? Kitegeeza tewepanga nga Katonda ate era Katonda tomunyoomanga. Goyinza okubeera nga weyita kirinkya gw'osinga amaanyi oyina emmundu naye eriyo omusajja eyo waggulu yateeka eggulu n'ataliteekako mpagi nalireka nga liri automatic buli omu alirowooleze gwe nolowooza nti gw'osinga okutegeera. Katonda w'amaanyi ate wa buyinza. Buli kintu kibeerako essaawa n'obudde n'enkomerero. Njagala bagamba ekigambo kimu. Muve mu folofotto mulwanire ensi yammwe. Katonda ali mu kutuyamba muli mu kwenyooma. Kiki kye muliko mu basajja muli bakazi mmwe? Already tabi ono omusajja nabagambye nti akwasaganya ebitundu 7 ku gavumenti ya Yoseki Mabulo tasema mutano wa Kalekizi. Yasinga ettaka mu Uganda
Budget ya Uganda agifunako ebitundu 45 ku buli 100 sente azirina, ya controlling amaje 60%, ya controlling buli kimu ekiri mu Uganda yakirinako obuvunaanyizibwa. Kati dino ettebe liba livuddeko kitegeeza eyalalula Museveni beesiridde. Naye nga tetunnagenda eyo. Mulumirirwe ensi yammwe, muve mu kukola ebintu ebitagasa, kubanga Museveni akimanyi bulungi nnyo. Lino ettebe limuvaako eyamawulire beekoze eki esiridde. Kati we mbagambira muve mu bintu by'okuba jjejjerebu gwe mutamanyiiko, mukole strategies empya. Mukole strategies empya kubanga ekikutta obudde kigenda butta. Ekiri e Congo kitokota si kisaanikire. Babatadde mu diversion z'abaana ba ADF Eruwero. Ekiri e Congo banaakibabulira mujja kusulwa nga mwetakula. Mu kifo ky'okufokasinga ku ngeri ki gye tupulaninga okuggyawo abasajja bano. Buli omu adda mu sime kino kiki, sime kiri kiki, bano bayomba bano bakola batya. No, it's not time to fight. It's time to sit and we set ourselves. Bw'otakikola kati ogenda kikola kati. Gwe singa mmanyi abasajja pressure gye bali mwandi bali temudda na kukuyombera ku social media kuno. Katonda ali ku side yaffe. Katonda ali ku side yaffe. Naye tuganye okutegera nti Katonda bw'atyo bwe yakola abaana ba Isirayiri baabonaabona mu nsi, baabattira Bugirimaani, baabattira mu Europe, ne babattira mu Buwarabu, ne babonaabona. Naye Katonda yabasindikira Musa. Musa n'abasomosa okubajja mu nvuba okubayisa mu mugga, n'abayingiza ensi ensuubize gye bayita Isirayiri. Bwakkiriza mu Katonda emboozi gye bagimanyi. Naffe nno tutyo mwenna abeebuzaabuza bafuka banaaba nga muli ku social media muvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu. Muli ku social media mujje benguulo ebiga bye twogera. Ekiseera kigenda tuuka nga mufeesinga amazima. Naye nga amazima okubonaabonako mbonyebonye mu Uganda mwandibadde muzuukuka buli omu n'akwata munne mu ngalo ne tutambula. Abasajja bano enteekateeka yaabwe nnene naye njagala bagamba nga nyongerayo. Yoseeri kwoli kuno nkimanyi kati okanudde amaaso eringa ente erinnya lwole gye banyiga omukira. Okimanyi bulungi nnyo nti olugezigezi akamanyiro n'akajanja akakumuusa ggula akaamugwanya. Mukimanyi nti enkomerero yammwe etuuse. Naye mugenda kumaliriza mutya? Okumanyiira effugabbi n'akajanja ke mulinamu abasajja akabinja k'Abanyarwanda abatono. Ke mwagala okufutubbala ku bannansi naddala nga mwagala okukola kye tuyita dynasty mu East ne Central Africa. Mugenda kiwulinako, mugenda kiwunyaako. Mwagenda ebulu ne mugikyankalanya ne mugiwamba. Ne mugenda ero ne mugikyankalanya ne mugiwamba. Mugenze Congo bannansi bagambye nti kimala mulina fuluma buli Munyarwanda akwatibwa alina kuteekebwa ku musito. Mugenze South Sudan ekiyo kitokota si kisaanikire. Mwagenda Ethiopia ne muteeka amagye Tiguli. Sente zitamu zitadde sente ziva mu Uganda zigenda Tiguli. Naye mwagala kukyankalanyayo. Wetwogeredde essaawa zino. Omuzannyo guli ekkalamojja kuno kwoli Museveni nkumanyi. Omuzannyo guli ekkalamojja okutta bannansi Uganda. Ekitundu ekyo kiwe abantu abalina okuteeka mu buyinza tukumanyi bulungi nnyo. Naye nga ekituufu ekiri nti otendekerayo bayeekera ba M23 ettabi erimu erigenda okukyankalanya Kenya. And I'm here to inform the Kenyans, more especially the current President of the Republic of Kenya and all Kenyans, please with immediate effect, inform your security organs to deploy in Turkana region, because all the training sessions has been taking place in Kalamoja region for M23 who are going to invade Kenya after or before the elections, because Museveni knows that his friend Luto can't win those elections. So now Museveni, he had been destabilizing Africa, the entire continent of Africa, by placing his fellow Rwandas to conquer Africa. That is their mission. Right now he's in Tigray, that is Ethiopia. He's the one in South Sudan, right now destabilizing Congo, destabilizing Rwanda as well as Burundi. He failed his master plan in Tanzania. Now his next target is Kenya. He knows that if you destabilize Kenya, because Kenya is the main source of all trades and the trade routes from Mombasa to Kampala, so he wants to destabilize Kenya by all means. So I'm here to inform all Kenyans and the Kenya authorities, please, with immediate effect, please deploy heavily to all border corners which are bordering with Uganda, but mostly in Turkana regions, whereby
All the M23 well-trained soldiers are ready to cross to Kenya to destabilize after or before elections. And this message, take it seriously, because we like Kenyans, because we are brothers and sisters. These people that run these refugees who invaded Uganda and the other parts of the regions, they are there to mastermind their dynasty or to dynasty. So please, Kenyans, with very effect, inform your security organs and the President of the Republic of Kenya to be very vigilant, and they should put and implement their security on all border entries which are bordering with Uganda. If they fail, and if anything happens during or after elections in Kenya, get to know nobody's in that plan is Yoseri Tibahabulwa Utabayisirwa Museveni, the son of Kareches, is the man behind all the scenarios which are taking place in Burundi, Rwanda, Congo, South Sudan, Ethiopia. In the northern part of Ethiopia, that is Tigray, is the one. He failed in Tanzania, but now he's destabilizing East and Central Africa because he knows that he's the cleverest man on planet Earth. But time is going to come when he is going to be answering all questions. So Kenyans, please be informed and prepare yourself, because the M23 branch is being trained in Karamoja region, which Karamoja region is bordering with the Turkana. Last week he was there to officiate those rebels who are going to invade Kenya. I am repeating this statement. Yoweri Museveni was in Karamoja region to officiate officially the rebels who are going to invade Kenya during or after elections. That is my message to all Kenyans. Please tell a friend to tell a friend in Kenya to be on alert about that move. Okay. Ekyasali muserenki bagambye ndowooza sina bingi byengenda kwongerako, obudde bugenze. Tugenda kusekana ku Sunday muri Bulange Emmengo, saa zijja kubeera 2. Nja kusaba abantu mwenna abali mu bitundu by'emmenye gye bali mu kutwala amataka ga Buganda, mujje ku ssimu yange mugimanye ku mutimbagano gwange. Njagala conclusive information ne evidence eraga abantu abagobeddwa ku mataka ne families ezittiddwa. Nzije njiraga abantu bonna bakyagawumbidde balowooza nti Uganda weeri wa Buganda weeri si weeri. Njala kubira omulanga mwenda ba indignance Ugandans, most especially those from the western side of Uganda, the region of Banyankole. Please wake up before it's too late. We know that you've been facing a tough situation because you too were invaded by the Banyarwanda, who so claim to be by the Banyankole. They are not Banyankole. These are pure Rwandese who came to destabilize and to take land from all Nigdas Banyankole. As well as the Bachiga, as well as the Banyoro, as well as the Bakonjo, as well as the Batoro and the Banyoro, as well as the people from northern Uganda. Apa land is being taken away, and the number of people in Apa being assassinated and killed, but no media in Uganda is informing the public about the situation which is taking place in Apa. And remember, in Karamoja is taking place, the next destination is Busoga. So my friends in Busoga, whenever you are, when you hear this information, please be warned and stay alert. Rwandese are approaching the Busoga region, because for us in Uganda we are facing it rough, but we are trying to force these people to get out of our land, but it's not easy because our people, they are good at receiving bribe to forget each and everything. But I'm here to inform the public, but whatever situation is taking place in Uganda, be very vigilant, because Museveni is good at blackmailing, dividing and rule. That's why he's doing his best to bribe each and everything, because he knows the moment you capture the media, nothing is going to go public, and people will stay there drinking beer from morning up to evening because they lack information. That's why in Uganda, bars are open 24/7. You are free to drink and get drunk. Forget about the current situation or the current affairs of the nation, because he's told you you are free to drink from morning up to evening. He doesn't care whether you take your kids to school. He doesn't care. Drink and die. For him, he goes forward with all his plans, because that is his information. My brothers and sisters, my all Ugandans, I'm here to inform you. Let us get together to fight these intruders who came to destroy our nation. You might be not like me as a person physically, but take my information. Don't care about the person who's speaking this. Care about the information which I'm giving out. I'm repeating this statement. You might be hating me as a person, but take my information
Very crucial. Because nobody's going to like you, or no, I'm not going to encourage anybody to like me, no. But take my information, because the media stream in Uganda was sealed off. You can't get any information concerned about the things which are taking place in Uganda. But please, I beg you kindly, let us join our hands. We fight the intruders. Museveni hates the people who speak the truth. He needs people who are... Museveni needs people who can't think. That's why he said, I don't care if you bring someone to the parliament who can speak, as long as when we reach to make decision in parliament, he says, yes, that is it. He hates people who reasons, because he knows that he lacks the capacity, or he lacks the capacity of informing people the truth about the situation which is taking place in Uganda. So when you love money, he bribes you and you keep quiet. For him, he takes whatever he feels like to take from you. But you will not complain anywhere, because he gave you your portion. So please, stop enjoying the portion. The country is ours. Uganda is rich in minerals. We should concentrate and we get out of hell. May God bless Ugandans. Stay safe. I love you all. Stay blessed. Mukama bankumira takumira mpera kulwa Katonda n'ensi yange. Mwera.